Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. Israel's Minister of National Security prayed aloud on the Temple Mount in Jerusalem on Sunday morning, breaking the status quo governing the oversight of the holy site. After the prayer, Itamar Ben-Gvir called for the occupation of the Gaza Strip. The Temple Mount, known in Arabic as Haram al-Sharif, is home to the third holiest site in Islam, the Al-Aqsa Mosque, and was once the site of the holiest site in Judaism, the Holy Temple. The Minister of National Security went up to the Temple Mount to pray aloud on the occasion of the fasting day of mourning commemorating Tisha B'Av, the destruction of the Temple Mount. Only Muslims are allowed to pray in public on the Temple Mount according to the status quo governing its surveillance. The police had previously refused to allow Jews to pray and sing loudly. Since taking office, the Minister of National Security has visited the Temple Mount several times and said that police policy had changed. In June, the Israeli newspaper Haaretz reported that Ben-Gvir, who as minister was in charge of the police, had reprimanded the authorities' leaders after police officers on the Temple Mount banned a group from singing and dancing on the holy site. The increasing attrition of the regular army, in addition to the reserves in the fightings in Gaza, has prompted Chief of General Staff El Zamir to back a new plan to allow extended rest cycles for all regular units fighting in the Gaza Strip for the first time in the war's history, as the military radio reported. Under the plan, all regular brigades will fight in multiple rounds, 3 months of combat followed by a full month of rest. During the refresher month, each regular brigade can send its fighters home, train them outside the Gaza Strip, process combat experience, and investigate incidents and events that occurred during combat. Senior Israeli army officials admit that the erosion is growing and say there is a limit to the overstretch of fighters, assuming the fighting drags on and continues in the coming months. The army sees the plan as a reality, but believes it will only be possible to implement if the army does not have to fully occupy the Gaza Strip, a mission the army opposes. Ukrainian President Volodymyr Zelensky issued a decree on Saturday night relieving several civil servants involved in a corruption case related to the procurement of military equipment. In his decrees dated Saturday night, the head of state dismissed Serhiy Haidash, head of the state administration in Minsk, and Andrei Yurchenko, head of the municipal military administration in Rubizie in the Luhansk region. The newly uncovered corruption case was announced by the Ukrainian administration on Saturday. The National Anti-Corruption Investigation Bureau and the Special Anti-Corruption Prosecutor's Office issued a joint statement saying that an incumbent MP, 2 local officials, and several members of the National Guard had been found to have accepted bribes. State contracts with companies supplying military drones were concluded at deliberately inflated prices, with the perpetrators sometimes receiving commission of up to 30% of the contract value. And finally, for the weather, winds may pick up in speed in several areas in the evening. Tomorrow will be another sunny, warm holiday day. The temperatures will average around 12 to 16 degrees Celsius in the morning and 27 to 31 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der israelische Minister für nationale Sicherheit hat am Sonntagmorgen auf dem Tempelberg in Jerusalem laut gebetet und damit den Status quo der Aufsicht über die heilige Stätte gebrochen. Nach dem Gebet rief Itamar Ben-Gvir zur Besetzung des Gazastreifens auf. Der Tempelberg, auf Arabisch Haram al-Sharif genannt, beherbergt die drittheiligste Stätte des Islams, die Al-Aqsa-Moschee, und war einst der Ort des heiligsten Stätten des Judentums, des Heiligen Tempels. Der Minister für nationale Sicherheit begab sich auf den Tempelberg, um anlässlich des Trauertages Tisha B'Av, der zweimaligen Zerstörung des Tempelberges, laut zu beten. Nach dem Status quo der Überwachung des Tempelbergs ist es nur Muslimen erlaubt, öffentlich auf dem Tempelberg zu beten, und die Polizei hatte sich zuvor geweigert, Juden zu erlauben, laut zu beten und zu singen. Seit seinem Amtsantritt hat der Minister für nationale Sicherheit den Tempelberg mehrmals besucht und erklärt, dass sich die Polizeipolitik geändert habe. Im Juni berichtete die israelische Zeitung Haaretz, dass Ben-Gvir, der als Minister für die Polizei zuständig war, die Leiter der Behörde gerügt hatte, nachdem Polizeibeamte auf dem Tempelberg eine Gruppe verboten hatten, an der heiligen Stätte zu singen und zu tanzen.
Zunehmende Zermürbung der regulären Armee und der Reservisten bei den Kämpfen im Gazastreifen hat Generalstabschef Eyal Zamir dazu veranlasst, einen neuen Plan zu unterstützen, der zum ersten Mal in der Geschichte des Krieges längere Ruhezeiten für alle regulären Einheiten im Gazastreifen vorsieht, wie das Militärradio berichtete. Der Plan sieht vor, dass alle regulären Brigaden in mehreren Runden kämpfen, 3 Monate Kampfeinsatz, gefolgt von einem vollen Monat Ruhezeit. Während des Aufrichtungsmonates kann jede reguläre Brigade ihre Kämpfer nach Hause schicken, die sie außerhalb des Gazastreifens ausbilden, Kampfverhaltungen verarbeiten und Vorfälle und Ereignisse untersuchen, die sich während des Kampfes ereignet haben. Hochrangige Vertreter der israelischen Armee räumen ein, dass die Erosion zunimmt und sagen, dass es eine Grenze für die Überbeanspruchung der Kämpfer gibt, vorausgesetzt, die Kämpfe dauern an und werden in den kommenden Monaten fortgesetzt. Die Armee sieht den Plan als Realität an, glaubt jedoch, dass er nur umgesetzt werden kann, wenn die Armee den Gazastreifen nicht vollständig besetzen muss, eine Aufgabe, die die Armee ablehnt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat am Samstagabend per Dekret mehrere Beamte entlassen, die in einem Korruptionsfall im Zusammenhang mit der Beschaffung von Militärausrüstung verwickelt sind. Serhij Haidash, Leiter der staatlichen Verwaltung in Minsk, und Andrei Juschenko, Leiter der städtischen Militärverwaltung in Rubizhne in der Region Luhansk. Der neu aufgedeckte Korruptionsfall wurde am Samstag von der ukrainischen Verwaltung bekannt gegeben. Das Nationale Büro für Korruptionsbekämpfung und die Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der es heißt, dass ein amtierender Abgeordneter 2 lokale Beamte und mehrere Mitglieder der Nationalgarde Bestechungsgelder angenommen hätten. Staatliche Verträge mit Unternehmen, die militärische Drohnen liefern, wurden zu bewusst überhöhten Preisen abgeschlossen, wobei die Täter mitunter Provisionen von bis zu 30% des Vertragwertes erhielten. Und schließlich zum Wetter. Am Abend kann der Wind in einigen Gebieten auffrischen. Morgen wird es wieder ein sonniger, warmer Feiertag. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 12 bis 16 Grad am Morgen und zwischen 27 und 31 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. השר לביטחון לאומי של מדינת ישראל התפלל בהר הבית בירושלים בבוקר יום ראשון והפר את הסטטוס קוו המסדיר את המקום הקדוש. לאחר התפילה, איתמר בן גביר קרא לכיבוש רצועת עזה. הר הבית, המכונה בערבית חרם השריף, הוא ביתו של האתר השלישי בקדושתו באסלאם, מסגד אל-אקצא, ובעבר היה ביתו של האתר הקדוש ביותר ליהדות, הר הבית. השר לביטחון לאומי עלה להר הבית לרגל 9 באב, יום צום ואבל, לציון הרס 2 בתי המקדש, והתפלל בקול רם. על פי הסטטוס קוו המסדיר את השיטור, רק מוסלמים יכולים להתפלל בפומבי בהר הבית, והמשטרה לא אפשרה בעבר ליהודים להתפלל. השר לביטחון לאומי ביקר בהר הבית מספר פעמים מאז שנכנס לתפקידו, ואמר כי מדיניות המשטרה השתנתה. ביוני העיתון הישראלי הארץ דיווח כי בן גביר, שהיה השר האחראי על המשטרה, גער ברשויות לאחר ששוטרים בהר הבית אסרו על קבוצה לעלות לאתר הקדוש תוך כדי שירה וריקוד. ההתשה הגוברת של הצבא הסדיר יחד עם חיילי המילואים בלחימה בעזה גורמת לרמטכ"ל אייל זמיר לאשר תוכנית חדשה שתאפשר לראשונה בתולדות המלחמה לכל היחידות הסדירות הלוחמות ברצועת עזה מחזורי מנוחה מורחבים, כך דיווח גלי צה"ל. על פי התוכנית כל חטיבה סדירה תילחם במספר סבבים, 3 חודשי לחימה ולאחריהם חודש שלם של מנוחה. במהלך חודש הרענון, כל חטיבה סדירה תוכל לשלוח את לוחמיה הביתה, להתאמן מחוץ לרצועה, לאבד חוויות משדה הקרב ולחקור אירועים שהתרחשו במהלך הלחימה. בכירים בצה"ל מודים כי השחיקה גוברת ואומרים שיש גבול לכמה שהלוחמים יכולים להתמודד איתו, בהנחה שהלחימה תתארך ותימשך בחודשים הקרובים. הצבא רואה את התוכנית כריאליסטית, אך סבור שהיא תתאפשר רק אם צה"ל לא יצטרך לכבוש לחלוטין את הרצועה, משימה שהצבא מתנגד לה. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הוציא צו במוצאי שבת לפיטורים של מספר עובדי מדינה המעורבים בתיק שחיתות הקשור לרכש ציוד צבאי. בצווים מיום שבת פיטר ראש המדינה את סרהי היידי, ראש ממשל מוקצ'בו, ואת אנדרי יורצ'נקו, ראש ממשל בעיר רוביז'נה, מחוז לוהנסק. ההנהגה האוקראינית הודיעה על פרשת השחיתות החדשה שנחשפה ביום שבת. הלשכה הלאומית למאבק בשחיתות, ה-NABU, ומשרד התובע המיוחד הודיעו בהצהרה משותפת כי חבר פרלמנט מכהן, 2 פקידים מקומיים ומספר אנשי המשמר הלאומי נמצאו שקיבלו שוחד. הם ניפחו במכוון חוזים של המדינה עם חברות המספקות רחפנים צבאיים, ובמקרים מסוימים העבריינים קיבלו עמלה של עד 30% משווי החוזה.
ולמזג האוויר, הרוח עשויה להתחזק במספר מקומות בערב, גם מחר יהיה יום קיצי, שטוף שמש וחמים, הטמפרטורות חזויות להיות בין 12 ל-16 מעלות בבוקר, ובין 27 ל-31 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.